Hello everyone, welcome back to Study Rush once again. Here I am coming to you all through another video today to discuss another question from the Sri Lankan GC O-Level 2018 English examination paper. And today I'm hoping to discuss question number 14. And also for those who have not subscribed my channel, I would like to welcome you all to subscribe my channel and also to click the bell icon for relevant notifications. ඔබලා සිතනම අයිතාරයක් ස්ටඩි ට්‍රස් මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දිනේත් මා 2018 අපේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තවත් ප්‍රශ්නයක් සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දිනේ සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්න අංක 14 ඒ වගේම සුළු මතක් කිරීමක් කරන මේ අවස්ථාවේදී ඔබලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලාත් මේ ගාම කෙටි මතක් කිරීමක් කරනවා. In question number 14, we have been given two choices. First one is to write a letter, and the second one is to write a report based on a bar chart. I thought since writing a letter is an important skill that you all need to develop as you grow up, to go with the first choice. ඒ කියන්නේ අපිට ප්‍රශ්න අංක 14 දීලා තියෙනවා අපිට තෝරගන්න අවස්ථා දෙකක්. පළවෙනි එක තමයි අපිට ලියුමක් ලියන්න තියෙනවා නැත්නම් අපිට තීරු සටහනක් ආශ්‍රයෙන් යම්කිසි වාර්තාවක් ලියන්න තියෙනවා. නමුත් මං හිතුවා මේ පළවෙනි එක තෝරගන්න. මොකද ඒකේ ලියුම් ලිවීම අපිට ඊටාම වැදගත්. අපේ ජීවිතේ යම් යම් අවස්ථාවලදී යම් යම් හේතුන් සඳහා අපිට ලියුම් ලිවීමට සිදු වෙන හින්දා. So let's look at the question number 14. At the top it says write one of the following. Use about 100 words. So that is exactly what I mentioned you before. That means we have been given two options, so we'll have to pick one. That's why it says write one of the following. And the second one it says use about 100 words. කියන්නේ වචන 100ක් විතර පාවිච්චි කරන්න. පළවෙනි එකේදී කියනවා ඒ දීලා තියෙන අවස්ථා දෙකෙන් එක අවස්ථාවක් තෝරගන්න කියලා. So let's look at the question. Your English teacher asked you to read some English storybooks after the exam. Write a letter to the manager of the Lake House Bookshop, Colombo, asking for information about the books for children. Ask for the following information: the titles of the books available, prices and discounts if any, mode of payment, mode of delivery. කියන්නේ ඔයාගේ ගුරුතුමී කියලා තියෙනවා විභාගයෙන් පස්සේ ඔයාට යම්කිසි කතන්දර පොත් පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තියෙන අරගෙන කියවන්න කියලා. ඒ හින්දා ඔයා මෙහිදී ලියුමක් ලියන්න සිදු වෙනවා ලේක් හවුස් බුක් ෂොප් එකේ කොළඹ තියෙන මේ කළමනාකාරතුමාට ඒ ඒගොල්ලන් ළඟ තියෙන පොත් මොනවද කියලා සහ ඒ පොත්වල විස්තර පිළිබඳ යම්කිසි අදහසක් ලබා ගන්න. ඒත් එක්කම ඔයාට කියනවා මේ යටින් ඒ පොත්වල නම් ඒ පොත් ප්‍රකාශකයෝ ගැන ඊට අමතරව ඒ පොත් වල මිල ගණන් ඒත් එක්කම ඒවට යම්කිසි වට්ටම් ලබා දෙනවද ඒ වගේම මේ මොනවා වගේ විදිවලින්ද ඒ පොත්වලට ඔයාට මේ මුදල් ගෙවන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඒ පොත් ලබා ගැනීමේ ක්‍රම මොනවද ඒ කියන්නේ තියෙනවා the titles of the books available, prices and discounts if any, mode of payment, mode of delivery. Here I would like to talk about writing letters in general. When you're writing a letter, you have to be mindful that letter has to be simple and readable. So that means, whoever gets the letter, the recipient of the letter needs to, basically read the letter and understand the content of the letter that is of paramount importance. කියන්නේ අපි යවන ලියුම ඒ ලබන පුද්ගලයා ඉතා පහසුවෙන් කියවලා අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාවක් ඒ පුද්ගලයාට තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. Again, for example, like if I'm telling that if you are writing a letter to a friend of yours, the language that you use is pretty different from the language that you use in terms of writing a letter to an organization. ඒ කියන්නේ අපි සමීපත අපි දන්න පුද්ගලෙට යවන ලියුමකයි ඒ අපි යම්කිසි රාජකාරී කටයුත්තක් සඳහා ආයතනයකට යන ලියුමකුයි එකයි අපි ඒ භාවිතා කරන වචනවල පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. And the second thing is that you're writing a letter is not an ornamental accomplishment. It is something that you need to develop or that you inculcate in yourself for all the practical reasons. අපි කාටවත් පේන්න
ලියුම් ලිවීම නෙමේ වැදගත් වෙන්නේ අපේ ජීවිතයේ එදිනෙදා කටයුතු කර ගැනීමට සඳහා අපි ලියුම් ලිවීම ඉගෙන ගැනීමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. Mainly letters can be categorized into two main categories. First one is the social letters, the second one is the business letters. So what do you understand by social letters? Social letters are the letters that we normally send to our close relatives, friends, or maybe to our parents or a person actually who we already know. And the second kind of letters are the business letters. Those are the letters that we send to an organization or maybe to an institution, probably requesting information or maybe like giving them certain details. So like in this question number 14, the kind of a letter that we have to write, it probably would fall into the category of a business letter. එකන්නේ අපි ලියන ලියුම් අපි මූලික වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදනවා. එකක් තමයි අපි සමීප පුද්ගලයන්ට සමීපතනයන්ට යවන ලියුම් සහ අපි මේ රාජකාරී කටයුතු සඳහා යවන ලියුම් වශයෙන්. So depending on the fact that the letter that we write, whether it's an official letter or whether it's a social letter, in the sense like it's a letter that we send to a person who we know, or maybe it's a letter that we send to a government office, the format or the nature of the letter also varies. එකන අපි යවන ලියුමේ ස්වභාවය යවන පුද්ගලයා මත පදනම් කරගෙන යම් වෙනස් වීම් වලට භාජනය කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. But the important thing what you need to remember is there are 6 main points of form which is pretty much common to every letter that we write, despite the fact whether it's a social letter or a official letter. එකනේ මූලික කාරණා හයක් තියෙනවා අපි ලියුමක් ලිවීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු. ඒ දෙයට අදාළ වෙන්නේ මේක අපි දන්න පුද්ගලයාට යන ලියුමක්ද නැත්නම් රාජකාරී කටයුත්තක් සඳහා යවන ලියුමක්ද කියන එක. So let's look at actually what are those 6 main points that you need to be mindful when it comes to letter writing. The main thing is actually you need to have a heading. Okay, so I mean, now let's say this is the paper, okay, on which that you write the letter. So to the upper right corner you have the heading. So basically here, I mean, in this section what you mention is the name and address of the sender, and apart from that you probably might mention the phone number, and date. Okay, so why this is important? Because the recipient of the letter would get to know actually who is the person who sent this letter by looking at the heading, and also if that person has to send him a reply, he will also get to know the address. So basically, as I have clearly stated here, name and address of the sender, and also we mention the phone number if he has any phone number, so that instead of sometimes sending him a letter, the recipient can call this person back. And also the date it implies so when the letter has been written or the letter has been sent. එකන්නේ අපි මෙතන මේ heading එකක් ඉතාමත් වැදගත් ලියුමක. මොකද මේ heading එකෙන් අපි දැනගන්නවා කවුද ලියපු පුද්ගලයා, එළියපු එක්කෙනාගේ ලිපිනය මොකද්ද, මොකද ඒ ලියුම ලබන පුද්ගලයාට ඒ ලියුම ලියන පුද්ගලයාට යම්කිසි පණිවිඩයක් යවන්න ඕන නම් ඒ ලිපිනය වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව එයාගේ නම් මොකද්ද, එයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක මොකද්ද, ඒ කියන්නේ එයාට දුරකථන තුනක් දෙන්න ඕන නම් ඒකත් මේ මගින් දැනගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දිනයත් වැදගත්. මොකද මේ දිනේදී දිනෙන් දැනගන්න පුළුවන් කවද්ද මේ ලියුම ඒවලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි යනවා so
so let's I can make හැම වෙලෙම අපි මේ උඩ දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ තමයි අපි මේ heading එක ගොඩක් වෙලාවට යොදන්නේ. So then let's move on to the next point, that is the salutation part or the greeting. Okay, so you can say, let's draw a box like this. So that is basically, I mean, after, I mean, it is actually probably 1 or 2 lines below the heading to the left hand side of the paper. All right, you have the greeting or the salutation. කියන්නේ අපි ආමන්ත්‍රණය හැම වෙලෙම අපි මේ heading එකට යටින් මේ අපි ලියන පිටුවේ වම් අත පැත්තේ කෙළවරට වෙන්න තමයි අපි යොදන්නේ මේ දක්වන ආකාරයට. So what kind of salutation or a greeting that normally that you use in a letter? So depending on the fact that whether it's a social letter or official letter, or an official letter rather, you can actually change the greeting that you use. Okay, so you can say dear Saman. So let's say if it's a a social letter, then you can say dear Saman, because I mean Saman is a person who you know. And also if it's a formal or like let's say of a business letter, then you say dear sir or madam. Here sometimes you might think that it's not proper for us to use dear in a official letter because the recipient we don't know. But here actually the use of dear, it is not implying any special affection. Okay, it is a mere expression. Okay, basically it's a mere polite expression. It is not out of any special affection. Again, අපි දන්න පුද්ගලයාට යනවා නම් අපි වෙනද කියනවා සිංහල කියන ආදරණීය සමන් කියලා. නමුත් මෙතන ආදරය නෙමෙයි මෙතන පිළිඹු වෙන්නේ. මෙතන ඒක ඇවිල්ලා මේ අපි මේ කියන්නේ යම් කිසි දෙනෙක් ඉතා ඒක සුහදභාවයක් මේ පිළිඹු කරන්න යොදන පදයක් වශයෙන් තමයි මෙතන අපි dear කියන පදය යොදන්නේ official letter එකකදී. So then what do we get like after the salutation or the greeting? So we move on to the next part, the most important part of the letter. So that is the what. So that is where we what do we do? This is where actually we just do our communication. So basically you can call it as communication or message. Okay, so this is where we communicate the information or like the message that we want to pass on. So we can call it as the body of the letter. Body of the So this is the area where you just basically like write everything that you need to write. කියන්නේ අපිට දැනුම් දෙන්න ඕන මේ නිවේදනය හෝ දැනුම් දෙන්න කාරණය අපි දක්වන්නේ මේකේ body of the letter කියන කැලේ. Then actually let's move on to the fourth point. So that is the conclusion. So basically this is where we just mentioned what sort of feedback that you expect or what sort of an action that you expect that person to perform. කියන්නේ අපි අවසාන වශයෙන් අපේ ලියුම අවසන් කිරීමේදී අපි කියන්න ඕනේ මේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරයක්ද නැත්නම් මොන වගේ දෙයක්ද අපි මේ ලියුම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. So then let's move on to the fifth one, the last point, that is the end.
So at the end, so this is where actually we end the letter. So at the end, basically what we do is we just say, we thank the person, we say thanking you, yours faithfully or yours sincerely, so and so, and we just mention the writer's name. Again, අපි අවසාන වශයෙන් ලියුම අවසන් කරනවා ස්තුති කරලා මේ කියන්නේ sincerely or faithfully වගේ පදයක් යොදලා අපි අපේ නම සඳහන් කරනවා. Okay, so having discussed so what are the main features that we expect to see in a letter, so let's see actually how we go about writing this letter. Again, අපි දැන් සාකච්ඡා කළ පාරදී අපි බලමු ඒ ලියුමක දැකිය යුතු මූලික අවශ්‍යතා, ඒ කියන්නේ මූලික කරුණු පදනම් කරගෙන අපි කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට අපි ලියුමක් ලියන්නේ කියලා. So as you can see here, actually I have put up a heading. So I have mentioned the name Johnny De Silva. So let's presume that he is the person who writes the letter, and his address is number 10 Samagimawatha Pannupitiya, and his telephone number is 2843-222, and the date of the letter is 3rd of February 2021. So what this part basically tells is, as I explained to you, Johnny De Silva is the sender of the letter, and this is his address in case like the recipient will have to reply him via a mail. And also if he wants to give him a call, he can give a call on this number 2843-222, and the date of the letter, the date on which that he had written the letter is 3rd February 2021. Again, මේ ජයසිලා කියන පුද්ගලයා තමයි ලියුම ලියන්නේ. එයාගේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි මේ ඊට යටින් තියෙන නම්බර් 10 සමගිමවත්ත පණිපිටිය කියලා. ඊට අමතරව එයාගේ දුරකථන ඇමතුම, ඒ කියන්නේ දුරකථනය අපි මෙතනදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ලියුම ලබන පුද්ගලයාට යම්කිසි දුරකථන ඇමතුමක් එයා දීමට අවශ්‍ය නම් ඊට අමතරව අපි මේ දිනය යොදලා තියෙනවා 3rd February 2021. So about the format of the date, I think you can either give it in full form or whether you can use an abbreviated form. So basically you can say 3rd Feb instead of saying February 2021. I don't think actually there's a much of a issue. I mean, just putting it up in either way. And here, as you can see, I have said dear sir or madam in the salutation part, because I don't know whether the manager could be a male or female. So I thought like it would be better for me to mention the salutation in this space, because otherwise if it's a male and if I say madam, that person might get offended, and if it's a female, then she probably might get offended, and if I mention only dear sir. Again, අපි දන්නේ නැති හින්දා ඒකේ කළමනාකාරවරයා මේ පිරිමියෙක්ද ගෑනුවෙක්ද කියලා මේ අපි දන්නේ නැති කෙනෙක් යන හින්දා අපි dear sir or madam කියලා යෙදීමේ ඉතාමත් වැදගත්. නැත්නම් මේ ඒ පුද්ගලයා ඒ කියන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ මේ එක්කෙනෙක් නම්, ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේ ගැහැණුවෙක් කෙනෙක් නම් අපි පිරිමි ආමන්ත්‍රණයක් කරනවා නම් හරි, ඒ පිරිමියෙක්ට අපි ගැහැණු ආමන්ත්‍රණයක් කරනවා හරි, ඒ පුද්ගලයා යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත්වීමේ හැකියාවක් තියෙන හින්දා. And also before we actually begin the letter, it's very important for us to specify the reason why we send the letter, especially in the business letters, because sometimes just by looking at the heading, or rather we call it as the topic of the letter, the manager can basically action upon the letter without wasting much time, and probably he would be able to prioritize, because he probably must be having hundreds of things to attend. So he would know at which point that he needs to attend to the requirement or the request that we make via the letter just by looking at the topic of the letter. So therefore it's really critical for us to mention a topic for this letter, especially to the body of the letter. See here, actually I have now put up a topic for the body of the letter. We say seek information regarding English story books. So basically sometimes the manager probably might delegate to a person, actually a subordinate who is below him, who probably would have been assigned just to attend to this kind of a requirement. So thereby actually it makes his life bit easier. කියන්නේ අපි මේ මෙතන මාතෘකාවක් දීම තුලින් අපිට පුළුවන් ඒ අපේ ලියුම ලැබෙන පුද්ගලයාගේ කාර්ය පහසු කිරීමක් කරන්න. මොකද සමහරවිට ඒ කාර්යාලේ ඉන්න පුළුවන්
මේ වගේ දේවල් වලටම පත්කරපු පුද්ගලයෙක්. එතකොට ඒ කළමනාකාරතුමාට පුළුවන් කෙලින්ම ඒ පුද්ගලයාට මේ ලියුම යොමු කරන්න. Here actually now I have put up the body of the letter including the conclusion and the end. So let's see actually how I have done it. Okay, so as you can see, to begin with, I have said I have been requested to read some English storybooks after the O-level exam by my teacher. يعني මගේ ගුරුතුමිය මට කියලා තියෙනවා මේ අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසියෙන් මේ තියෙන මේ කතන්දර පොත් ටිකක් අරන් කියවන්න කියලා. If you really look at this first sentence that I have written, it is pretty much a part of the question itself. In the question it says the English teacher, your English teacher, had asked you to read some English storybooks after the O-level exam. So that is pretty much the same thing that I have put up here, you know, just with a slight modification. ඒ කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ තියෙන කොටසක්ම තමයි මම මෙතන මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් මේ ලියලා තියෙන්නේ. හින්දා උංගලට පිටින් මුකුත් දෙයක් ගේන්න නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන දේම අපි උත්තරේ විදියට මේ අපේ ලියුමේ පළවෙනි වාක්‍ය විදියට අපි ඉතා සුළු වෙනස්කමකට භාජනය කරලා ලියලා තියෙන. කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ your English teacher had pretty much asked you to read some English storybooks. It is an active voice sentence. So here what we have done is we have converted that into a passive voice sentence and put up here as the first sentence. And the second paragraph is therefore, rather in the first, this is the first paragraph and we start the second paragraph. So I have actually broken that into two paragraphs just for the clarity. Here it says, therefore, I would like to know details about any age-appropriate new arrivals at your bookstore. Then again, I have used the word therefore, and the words like therefore, furthermore, hence. So those words are very important when we write letters. So those are the words basically help us to link sentences or to maintain a sort of a connection between or among sentences. Again, therefore, hence වගේ පද ඉතාම වැදගත්. අපි මේ ලියුම් ලිවීමේදී ඒ වගේ පද තමයි අපිට උපකාරී වෙන්නේ මේ වාක්‍ය එකින් එකට සම්බන්ධ කරලා තියා ගැනීමට. Therefore, I would like to know details about any age appropriate new arrivals at your bookstore. ඒ හින්දා මම එම නිසා මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමති මගේ වයසට ගැලපෙන පොත් ඔයගලන්ගේ අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවද පොත්සාප්පේ කියලා. So then again, even this point, this is the first point that the examiner wanted us to mention in our letter. The first point is, it says the titles of the books available. So it's pretty much the same thing that you have asked in a different way. I mean, the essence of the, you know, thing is the same, but we have used different words. Okay, so instead of straight away asking the titles of the books available, we are saying therefore I would like to know the details. So instead of we are using the titles, we are saying details of any age appropriate new arrivals at your bookstore. Again, අපි ඒ පළවෙනි කාරණය අපිට මේකේ එක්සෑම් එකේ කියලා තියෙන්නේ ඒ පොත් පිළිබඳ විස්තරයක් දැනගන්න කියලා. ඒක තමයි අපි මේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ යාලිත් අපි පිටින් දෙයක් කියලා නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙනදී ඒ ආකාරයෙන්ම සුළු වෙනස්කමකට භාජනය කරලා අපි යොදාගෙන තියෙනවා. Then the second sentence is in the second paragraph, further let me know about the prices of such books and any discounts available for the same. So then again, it's the second point that the examiner wants us to check with the manager of Lake House. That is the prices and discounts, if any. So what we are saying is we have used the word furthermore just to connect, just to maintain sort of a like, you know, sort of a like relationship to the first sentence, and we say further let me know about the prices of such books and any discounts available for the same. කියන්නේ ඒ පොත්වල මිල ගණන් සහ ඒ පොත්වලට අදාළ වට්ටම් ගැන විස්තරයකුත් මට දැනගන්න පුළුවන්ද. Then the third sentence of the second paragraph, hope you may be able to inform me regarding the mode of payment and mode of delivery too. Again, then the
third and fourth points that the examiner want us to know is basically the mode of payment and the mode of delivery. So that is the thing what I have mentioned here. Hope you may be able to inform me regarding the mode of payment and mode of delivery to එකනේ අපි මම මුදල් ගෙවන්න ඕන මොන ආකාරයෙන්ද මට පොත් ලබා ගන්න පුළුවන් මොන ආකාරයෙන්ද කියන දේත් පොඩි සඳහනක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. So mode of delivery in sense like whether you can buy online or whether you have to walk into the store or whether you can get it through mail. So when you say mode of payment, or let's say like if you go to the store, whether they accept credit cards or whether you want to pay cash. Again, මුදලින් සල්ලි ගෙවන්න ඕනද එහෙම නැත්නම් මේ යම් කිසි ණය කාඩ් පතකින් මුදල් ගෙවන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ දේවල්. එතකොට mode of delivery කියන්නේ online තාක්ෂණය ඔස්සේ මේ පොත් ටික ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් තැපෑලෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඔයාලට ඒ මේ ඒගොල්ලන්ගේ පොත් සාප්පුවට මේ යන්න වෙනවද ඒ පොත් ගන්න වගේ දේවල් තමයි මේ කාරණා දෙකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ. Then the conclusion I have said there, please be kind enough to send me a reply at your earliest. Okay, කියන්නේ මට මේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මේ සඳහා මේ උත්තරයක් එවන්න. ඒ කියන්නේ so here I mean since it's very urgent, I mean as far as you are concerned, you have said that reply at your earliest. So if it is not so urgent, you can say in a letter reply at your convenience. ඒ කියන්නේ ඔයාට පහසු වෙලාවක මට පිළිතුරක් කියන්න නැත්නම් at your earliest කියන ඔයාට හැකි ඉක්මනින් මට මේ සඳහා පිළිතුරක් එවන්න. So at the end, I mean I have ended this thing saying that thank you, yours faithfully, Janit De Silva. So I mean if it is a social letter, like I mean if this probably would have been a letter that I have sent to a person who I would have known, then probably I would have used sincerely instead of faithfully. So see, like, and at the end I have mentioned the sender's name, Janit De Silva. It is pretty much the same name that we have used at the top. So normally the end you'll just mention to the left bottom corner. So it's pretty easy, I think. I mean now you have a fundamental or maybe a very good understanding. So what sort of features that you need to have in your letter, irrespective of the fact whether it's a social letter or a business letter. ඒ කියන්නේ යම් කිසි ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධාන්තික දැනුමක් හරි ඒ කියන්නේ යම් කිසි දාල අවබෝධයක් ඇති. දැන් මම හිතනවා මේ අභ්‍යාසයට පිළිතුරු සැපීම තුලින් මේ උඹලා ලියුමක් වගේ දෙයක් ලියන්න ආවොත් විභාගයකදී මොන වගේ දේවල්ද මේ සම්පූර්ණ කළ යුත්තේ, ඒත් එක්කම මේ කොහොමද අපි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන දේම මේ උපයෝගී කරගෙන අපේ මේ ලියුම ලියන්නේ කියලා. So with that, I would like to conclude today's video, and with the assurance that I would get back to you all through another video to discuss another question. I would like to say goodbye for the time being. Thank you.